রতন পাটোয়ারি লার্নিং একাডেমি থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকের বিষয় টাইপস অফ মার্কেট স্ট্রাকচার, বা আমরা বলতে পারি আজকে আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশন, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন, অলিগোপলি অ্যান্ড মনোপলি নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। হোয়াট ইজ মার্কেট স্ট্রাকচার? তার আগে একটু জেনে নেই হোয়াট ইজ মার্কেট। এ মার্কেট ইজ সিম্পলি এ প্লেস হোয়ার বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স ইন্টারেক্ট। যেখানে বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্স ইন্টারেক্ট করবে সেটাই মার্কেট হয়ে যাবে। ইট ক্যান বি ফিজিক্যাল মার্কেট, ইট ক্যান বি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। But one interesting part is not all markets look the same. Sometimes there are thousands of sellers, sometimes there are only a few, and sometimes there is just one. আমরা যদি এখানে দেখি হোয়াট ইজ মার্কেট স্ট্রাকচার, মার্কেট স্ট্রাকচার কি? এখানে বলা হয়েছে মার্কেট স্ট্রাকচার ইজ দ্য ওয়ে এ মার্কেট ইজ অর্গানাইজড। মার্কেট কি ওয়েতে অর্গানাইজড আছে সেটাই হচ্ছে মার্কেট স্ট্রাকচার। কিসের উপর ভিত্তি করে? বেসড অন দ্য নাম্বার অফ সেলার্স, টাইপস অফ প্রোডাক্টস, লেভেল অফ কম্পিটিশন অ্যান্ড দ্য ডিগ্রি অফ ডিফিকাল্টি ফর নিউ ফার্মস টু এন্টার দ্য মার্কেট। এখন এই মার্কেট স্ট্রাকচার আপনাকে কি এক্সপ্লেন করবে? মার্কেট স্ট্রাকচার এক্সপ্লেইনস হাউ ফার্মস কম্পিট অ্যান্ড হু হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু কন্ট্রোল প্রাইসেস। এখন একটা মার্কেট স্ট্রাকচারে বা একটা মার্কেটে আপনাকে কি চেক করতে হবে? হোয়াট টু চেক? You have to count the number of sellers. Is there is many sellers, or is there is few sellers, or is one seller? আপনাকে নাম্বার অফ সেলার্স কাউন্ট করতে হবে মার্কেট স্ট্রাকচার বুঝতে হলে। আপনাকে দেখতে হবে প্রোডাক্ট নেচার। চেক দ্য প্রোডাক্ট নেচার। ইট ইজ সেম প্রোডাক্ট নেচার অর ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট নেচার। আপনাকে বুঝতে হবে হু কন্ট্রোলস প্রাইস। সি হু কন্ট্রোলস প্রাইস। ইজ সেলার কন্ট্রোলস প্রাইস অর মার্কেট কন্ট্রোলস প্রাইস। আপনাকে বুঝতে হবে অ্যান্টি ব্যারিয়ার্স। চেক অ্যান্টি ব্যারিয়ার্স। ইজ ইজি টু অ্যান্টি অর ডিফিকাল্ট ফর নিউ ফার্মস টু এন্টার। আপনাকে লেভেল অফ কম্পিটিশন বুঝতে হবে। এইগুলো যদি আপনি চেক করেন তাহলে আপনি ওখানকার মার্কেট স্ট্রাকচার আপনি ধরতে পারবেন। কেন এটা ম্যাটার্স করে? হোয়াই ইট ম্যাটার্স? বিকজ মার্কেট স্ট্রাকচার এফেক্টস প্রাইস, competition, profit, and consumer choice. Market structure tells us how much power firms have over price. Market structure tells us a level of competition in a market. There are 4 types of market structure: perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, and monopoly. প্রথমে আমি আপনাদের সাথে পারফেক্ট কম্পিটিশন নিয়ে আলোচনা করব। হোয়াট ডু ইউ মিন পারফেক্ট কম্পিটিশন? পারফেক্ট কম্পিটিশন মিন্স competition is at its highest possible level. In perfect competition, there are many buyers and many sellers. And one important thing is that all sellers are selling identical products. That means they sell same products. Identical means exactly the same. No difference in quality, brand or features. এখন আপনাকে যদি একটু কেয়ারফুলি থিঙ্ক করতে বলা হয়, if there is a 1000 of sellers are selling the exact same product, can one seller increase the price? Normally answer কি হবে? No, because buyers will simply go to another seller offering the same product at the market price. সো পারফেক্ট কম্পিটিশনে ফার্মস আর কোম্পানিকে কি করতে হয়? কোম্পানিকে মার্কেট থেকে প্রাইস টেক করতে হয়। দিস ইজ হোয়াই উই সে ফার্মস অর কোম্পানিজ ইন পারফেক্ট কম্পিটিশন আর প্রাইস টেকার্স। দে ডু নট ডিসাইড দ্য প্রাইস, মার্কেট ডিসাইড দ্য প্রাইস। দে অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রাইস দ্যাট ইজ অলরেডি ডিটারমাইন্ড বাই ওভারঅল ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ইন দ্য মার্কেট। আমরা যদি এখানে দেখি, এখানে কি লেখা আছে? Perfect competition is a market with many sellers offering identical products. পারফেক্ট কম্পিটিশন ওই মার্কেটে অনেক সেলার রয়েছে এবং দে সেল
similar products where no single firm can control the price. তারা প্রাইস কন্ট্রোল করে না, মার্কেটেই প্রাইস কন্ট্রোল করে, বিকজ there is many sellers offering identical products. Perfect competition is a market structure where many buyers and many sellers, and they offer identical products, and there is easy entry and exit. No single firm can control the price. So in perfect competition, firms or companies are the price takers. Market decide the price and determined by overall demand and supply in the market. So firms are price takers. আমরা যদি একটা এক্সাম্পল শেয়ার করি, লেটস সে ফ্রেশ ভেজিটেবল মার্কেট. Imagine thousands of farmers selling the same vegetables, for example tomatoes or potatoes, in a large wholesale market. If one farmer's vegetable, tomatoes or potatoes, is not special, it looks the same as everyone else. Suppose if one farm tries to charge a higher price, তখন আপনি কি করবেন? তখন বায়ার্স কি করবে? Buyers will just buy from another farmer. সে অন্য ফার্মারের কাছে যেয়ে কিনবে. So the farmer has zero control over price because market decide the price, not the individual seller. So this is the core idea of perfect competition. In perfect competition, there is maximum competition and firms or companies have zero pricing power. আমি যদি এই এক্সাম্পলটি একটু পড়ি, ফ্রেশ ভেজিটেবল মার্কেট, there is many farmers are selling the same vegetables, for example tomatoes or potatoes, and their products from different sellers are almost identical same, and buyers don't care which farmer they buy from. If one farmer raises price, automatically normally বা normal sense এ buyer কি করে? Buyers go elsewhere. So the market decide the price, not the farmer. আমরা যদি একটা সিম্পল সেন্টেন্সে বা সিম্পল ইকুয়েশনে যদি পারফেক্ট কম্পিটিশনকে ডিফাইন করতে চাই, পারফেক্ট কম্পিটিশন কি হবে? পারফেক্ট কম্পিটিশন ইকুয়াল ম্যাক্সিমাম কম্পিটিশন প্লাস জিরো প্রাইসিং পাওয়ার. এখন আমি আপনাদের সাথে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন নিয়ে আলোচনা করব. মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন কি? এখানেও দেখেন কম্পিটিশন শব্দটি লেখা আছে. কম্পিটিশন মিন্স মেনি ফার্মস আর অপারেটিং ইন দ্য মার্কেট. এখানে আরেকটি শব্দ কি আছে? মনোপলিস্টিক. মনোপলিস্টিক মিন্স ইচ ফার্ম হ্যাজ এ সিম্পল মনোপলি লাইক পাওয়ার. So this market structure is actually a mix of both. In monopolistic competition, there are many buyers and many sellers. But one key difference from perfect competition is that in monopolistic competition, the products are not identical. হ্যাঁ বুঝলাম, they are similar but slightly different. In monopolistic competition, product types are similar but it is slightly different. This difference is called product differentiation. তাদের প্রোডাক্ট একই ধরনের হলো, তাদের প্রোডাক্টে বা সার্ভিসের ডিফারেন্সিয়েশন রয়েছে. Now why this important? Because when products are different, customer develop preferences, and when customer prefer one product over another, the firm gains some control over price. So আমরা দেখতে পাই in monopolistic competition is a market. সেটা একটা মার্কেট হোয়ার মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন ইজ এ মার্কেট হোয়ার ওই মার্কেটে কি হয়? হোয়ার মেনি ফার্ম সেল স্লাইটলি ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস সে সেল করে, অ্যান্ড দেয়ারফর হ্যাভ সাম কন্ট্রোল ওভার প্রাইস. বিকজ সে একটু স্লাইটলি ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট বা স্লাইটলি ডিফারেন্ট সার্ভিস দেয়, সেহেতু তার সাম কন্ট্রোল রয়েছে প্রাইসে. Monopolistic competition is a market structure where many buyers and many sellers, and their products are differentiated, not identical, not exactly the same, and easy entry and exit, and firms have some control over price. So আমরা দেখতে পাই এখানে firms are price makers but is limited because in this competition there is many farmers and they sell slightly different products. So firms are price makers
বাট লিমিটেড। আমরা একটা এক্সাম্পল দিলে একটু ক্লিয়ার হবে। ধরুন ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টস আমরা কি দেখি? থিঙ্ক অ্যাবাউট ম্যাকডোনাল্ডস, কেএফসি অ্যান্ড বার্গার কিং। অল অফ দেম সেল বার্গার্স অ্যান্ড ফ্রাইড চিকেন, তাই নয় কি? এখন দেখেন, সো দেয়ার ইজ কম্পিটিশন, বাট আর দেয়ার, আপনাকে যদি কোশ্চেন করা হয়, বাট আর দেয়ার প্রোডাক্টস এক্স্যাক্টলি দ্য সেম? নর্মালি আনসার কি আসবে? নো, the taste is different, the brand image is different, the restaurant environment is different. Because of this, some customer prefer one brand over another. ধরেন ধরেন বার্গার কিং ইনক্রিজ ইটস প্রাইস স্লাইটলি, উইল ইট লুজ অল ইটস কাস্টমার্স? আনসার কি হবে? নো। নোই হবে, নোই হওয়া স্বাভাবিক, কারণ সাম কাস্টমার্স উইল স্টিল বাই ফ্রম বার্গার কিং, বিকজ মেবি হইতে পারে দে লাইক দ্য টেস্ট, দে লাইক দ্য এনভায়রনমেন্ট, অর দে ট্রাস্ট দ্য ব্র্যান্ড, হতে পারে। দিস মিনস দ্য ফার্ম হ্যাজ সাম প্রাইসিং পাওয়ার, বাট রিমেম্বার ইট ইজ লিমিটেড। ইফ দ্য প্রাইস ইনক্রিজেস টু মাচ, তখন কি করবে? কাস্টমার্স ক্যান ইজিলি সুইচ টু অ্যানাদার রেস্টুরেন্টস বা অ্যানাদার ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টস। সো ইন মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন আমরা কি দেখতে পাই? দেয়ার আর মেনি সেলার্স, প্রোডাক্টস আর ডিফারেন্সিয়েটেড, অ্যান্ড ফার্মস হ্যাভ সাম কন্ট্রোল ওভার প্রাইস, বাট নট কমপ্লিট কন্ট্রোল। দ্য কন্ট্রোল ইজ লিমিটেড। যদি সামারাইজ করে আমরা বলি, monopolistic competition is a market where many firms sell slightly different products, which gives them limited pricing power. আচ্ছা, আমরা যদি এখানে এক্সাম্পলটা দেখি, ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টস, মেনি রেস্টুরেন্টস, দেয়ার ইজ কেএফসি, ম্যাকডোনাল্ডস, বার্গার কিং, দে সেল সিমিলার প্রোডাক্টস, বার্গার্স, ফ্রাইড চিকেন, বাট ডিফারেন্ট টেস্ট, ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স স্লাইটলি ডিফারেন্ট। If one rises price slightly, some customers still because the product is not exactly the same. So from are price makers but limited. তো আমরা যদি একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স বা সিঙ্গেল ইকুয়েশনে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশনকে ডিফাইন করতে চাই, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন ইকুয়াল মেনি সেলার্স প্লাস প্রোডাক্ট ডিফারেন্স ইকুয়াল সাম প্রাইসিং পাওয়ার। অলিগোপলি, অলিগোপলি কি? এখন অলিগোপলি যদি আপনি ডিফাইন করেন, অলিগোপলি সিম্পলি মিনস few sellers. So in this market structure, only a few large firms dominate the entire market. There is no hundreds, no thousands, just a small number of powerful companies in oligopoly market. Now why does this matter? Because when there are only a few firms, each firm becomes very important. In oligopoly there is a few firms, so প্রত্যেকটা ফার্মই এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইটস ক্রিয়েট সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং, দ্যাট মিনস ইন্টারডিপেন্ডেন্স ক্রিয়েট করে। ইন্টারডিপেন্ডেন্স মিনস ইচ ফার্ম ডিসিশন ডাইরেক্টলি এফেক্ট দ্য আদার্স। একটা ফার্মের ডিসিশন আর একটা ফার্মকে এফেক্ট করে এবং তাদেরকে রিয়েক্ট করতে হয়। আমি যদি এখানে একটু পড়ি, দেখেন, অ্যান অলিগোপলি ইজ এ মার্কেট স্ট্রাকচার where a few large firms dominate the market and each firm decision directly affect the others. একটা ফার্মের ডিসিশন আরেকটা ফার্মকে এফেক্ট করে। দ্যাট ইন্টারডিপেন্ডেন্সি, দ্যাট স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং ইজ দ্য হার্ট অফ oligopoly. Oligopoly is a market structure where only a few large firms dominate the market and there is high barriers to entry and products may be similar or differentiated. Firms are ইন্টারডিপেন্ডেন্ট, একজনের ডিসিশন আরেকজনকে প্রভাবিত করে এবং সে অনুযায়ী ওই ফার্মকেও রিয়েক্ট করতে হয়। ইচ ফার্ম ডিসিশনস এফেক্ট দ্য আদার্স। একটা কমন একটা এক্সাম্পল শেয়ার করি, টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি। ইন মোস্ট কান্ট্রিজ দেয়ার আর অনলি 3 or 4 টেলিকম কোম্পানিজ। নাও ইমাজিন ওয়ান কোম্পানি সাডেনলি রিডিউসেস ইটস ডেটা প্রাইস। তখন কি হবে মার্কেটে? হোয়াট হ্যাপেন্স? কাস্টমার্স স্টার্ট সুইচিং টু দ্যাট কোম্পানি, দ্যাট টেলিকম কোম্পানি। দ্য আদার কোম্পানিজ ক্যান নট ইগনোর দি চেঞ্জ। তখন কি আরেকটা কোম্পানি বসে থাকবে? তাকেও তো একটা রিয়েক্ট করতে হবে। দে মাস্ট রিয়েক্ট। দে মে রিডিউস দেয়ার প্রাইসেস টু অর অফার বেটার প্যাকেজেস অর ইনক্রিজ দেয়ার অ্যাডভার্টাইজিং। কিছু তো একটা তাকে করতে হবে। So in an oligopoly, firms are constantly watching each other. Before making any decision, they think
They think, or if I change my price, how will my competitors respond? This strategic thinking is the heart of oligopoly. Another important features is high barriers to entry, because এই অলিগোপলিতে কোম্পানি রিকোয়ার্স হিউজ ইনভেস্টমেন্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, লাইসেন্স, টেকনোলজি. Because of this, new firms cannot easily enter the market. So the few existing firms remains powerful. যদি একটু সামারাইজ করি, অলিগোপলি ইজ এ মার্কেট স্ট্রাকচার where a few large firms dominate and each firm decision affects the others. Interdependency থাকে, strategic thinking থাকে. অলিগোপলি ইজ এ ফিউ ফার্মস, হাই ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি. আপনাকে এখানে স্ট্র্যাটেজিক বিহেভিয়ার মেনটেন করতে হবে. যদি আমি এখানে এক্সাম্পলটা দেখি, টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি, অনলি 3-4 মেজর কোম্পানিজ, হিউজ ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ার্ড টু এন্টার. ইফ ওয়ান কোম্পানি লোয়ার্স প্রাইস, আদার্স কোম্পানিজ কুইকলি রিয়েক্ট করতে হয় মার্কেটে টিকে থাকতে হলে. ফার্মস ফার্মস মাস্ট থিঙ্ক স্ট্র্যাটেজিক্যালি বিফোর চেঞ্জিং প্রাইস. তাদেরকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি থিঙ্ক করতে হয়. সো আমরা যদি একটা সেন্টেন্সে বা একটা ইকুয়েশনকে অলিগোপলিকে যদি ডিফাইন করতে চাই, অলিগোপলি ইকুয়াল ফিউ লার্জ ফার্মস প্লাস স্ট্র্যাটেজিক কম্পিটিশন. মনোপলি. মনোপলি কি? The word monopoly simply means one seller. In this market structure, there is only one firm supplying the product and there is many buyers. Now, here is the most important question. Why does having only one seller matter? Because when there is only one firm, no close substitutes. Consumers have no alternative. Consumer কাছে কোনো alternative থাকে না. And when consumers have no alternative, firms or companies gains strong control over price. This is why a monopoly firm is called price maker. They are price maker. It does not have to accept the market price like perfect competition. They decide the price. They are the price maker. Instead, it has the power to influence the price. আমরা যদি এখানে দেখি মনোপলি, এ মনোপলি ইজ এ মার্কেট স্ট্রাকচার where a single firm dominates the market and has significant control over price because no close substitutes exist. Monopoly a market structure. Monopoly is a market structure where only one seller in the market and many buyers, no close substitutes, high barriers to entry. মনোপলিতে কি হয়? এখানে ফার্মস or companies is a price maker. The firm is a firm or company. The firm, single seller. এখানে single firm dominates the market. The firm is a price maker. For example, যদি একটা এক্সাম্পল দেই, ধরেন ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইডার ইন ইউ রিজন, in many years we see only one company supplies electricity. You cannot choose another electricity company because there is no close substitute for electricity. So if the provider increases the price, consumers cannot simply switch to another seller. This gives the firm significant pricing power because there is no substitute. এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসে, why don't other firms enter the market and compete? Because in monopolies usually have high barriers to entry. যেমন আপনার একটা যদি ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইডার মানে একটা ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় বা ফার্ম হিসেবে একটা প্রতিষ্ঠান দিতে হয়, তাহলে কি করতে হয়? সেটিং আপ ইলেকট্রিসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিকোয়ার্স হিউজ ইনভেস্টমেন্ট. এখানে গভর্নমেন্ট লাইসেন্স দরকার হয়. গভর্নমেন্ট লাইসেন্স মে রেস্ট্রিক্ট এন্ট্রি or company may hold a legal patent that prevents others from producing the same product. These barriers protect the monopolist from competition. যদি সামারি করা হয়, monopoly is a market structure where a single firm dominates the market, faces no close substitutes and has a strong control over price. Monopoly-তে কি হয়? দেখা যায় one seller and there is no competition, maximum pricing power. এখানে যে এক্সাম্পল আছে, ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইডার, only one company supplies electricity in a region. Suppose consumers have no alternative, entry is restricted in monopoly market, license and huge infrastructure cost because of this, so the firm has strong control over price. যদি একটা সিম্পল সেন্টেন্স বা ইকুয়েশনে আমরা যদি মনোপলিকে ডিফাইন করতে চাই, মনোপলি ইকুয়াল ওয়ান সেলার
প্লাস নো কম্পিটিশন ইকুয়াল ম্যাক্সিমাম প্রাইসিং পাওয়ার। আমরা যদি ফুল সেশনটাকে যদি সামারি করি বা সামারাইজ করি, তাহলে কি দাঁড়ায়? মার্কেট স্ট্রাকচার এক্সপ্লেন্স হাউ এ মার্কেট ইজ অর্গানাইজড অ্যান্ড হাউ ফার্মস কম্পিট উইথ ইচ আদার। কিভাবে অর্গানাইজ রয়েছে এবং একটা ফার্ম আরেকটা ফার্মের সাথে কিভাবে কম্পিট করছে সেটা আমাদেরকে বুঝায়। And it depends on factors such as the number of sellers, the nature of products, barriers to entry, and who controls the price. Economics usually classify markets into four main types: perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, and monopoly. Perfect competition কি? Perfect competition has many sellers offering identical products, so firms cannot control price. Perfect competition has many sellers offering identical products, that means same products, so firms cannot control prices. Monopolistic competition also has many sellers, but products are slightly different, giving firms limited pricing power. Oligopoly occurs when only a few large firms dominate the market and react to each other's decision. Interdependency is there. Monopoly exists when a single firm controls the entire market and has the greatest power over price. They are the price maker. Perfect competition are price taker from the market. Monopoly is the price maker. তো আজকের মতো আমার টাইপস অফ মার্কেট স্ট্রাকচার, পারফেক্ট কম্পিটিশন, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন, অলিগোপলি অ্যান্ড মনোপলি, এই সেশনটির এখানেই সমাপ্তি। আপনাদের যদি এই সেশনটি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। থ্যাংক ইউ অল।